¿cómo están? Bueno, vamos a empezar la grabación el día de hoy. Lo que estamos haciendo es un stream un poco diferente. Estamos invitando a quienes son invitados a la gira de Telmex Hub para platicar con ellos. Los invitamos a participar, si quieren hacerlo de esa manera, usando el hashtag de Nerdcore Live, como siempre. Pueden entrar al chat también, ahí está Mauricio y Yare, de hecho, el día de hoy. Hoy no hay Melvin porque Melvin está lejos. En PAX, ¿no? En PAX, en un evento en Seattle de videojuegos. Entonces, bueno, no nos puede acompañar el día de hoy por acá, pero no se preocupe, va a estar bueno el episodio y yo creo que sin más ni más, invitamos a nuestro invitado. Ya estamos grabando, ¿verdad? Invitamos al invitado. Invitamos a nuestro invitado del día de hoy. Claro que sí. Bueno, entonces eso es normal. Aquí, ¿alguien está familiarizado con Nerdcore Podcast? ¿Alguien ve el show? La mayoría. Algunos cuantos y sobre todo los que están aquí adelante, muy bien. Bueno, igual para los que no, básicamente es un show que hacemos, es un web show que hacemos todos los jueves. Se transmite a las 10 de la noche, en punto a las 10 de la noche empezamos con el stream. Y básicamente hablamos sobre tecnología, un poquito de gadgets, videojuegos y cositas que están relacionadas con un poquito como todo lo que se han estado contagiando, supongo yo, a lo largo de estos 2 días. Nos sentamos en este formato, lo discutimos, lo platicamos y después, una vez que terminamos ya de hacer el stream, pasa por un proceso de edición, se publica y se pone a disponibilidad de todos ustedes para que lo descarguen a través de iTunes y otros medios. Si quieren saber más, el website es http://nerdcore.bg y lo que están viendo atrás es el chat del stream, que es muy importante para nosotros porque es la manera con la cual participamos con la gente que nos ve mientras estamos haciendo el programa, ¿no? Eso y el hashtag. Pero bueno, para ya no hacer más largo esto, les pedimos que nos ayuden a dar la bienvenida al invitado el día de hoy. Él es uno de los cofundadores de Boing Boing y actualmente uno de los editores también o coeditores del sitio. Y bueno, por favor ayúdenos a dar la bienvenida a David Peskovitz, así que por favor que pase al escenario y un gran aplauso para él, por favor. Hi. Hola. Hi. Welcome. Thank you. Forgive me again, I'm going to talk in English. Ya, que lo disculpen de nuevo por hablar en inglés y bueno, trataremos de hacer de nuevo la traducción simultánea. We're going to try to do the translation. Oh, good. Okay. Yeah. If possible, right? Yeah, because since we're recording and it's going live, so we're going to have to translate you just after you finish. So if you give us a short pause, Yes. it's better so we can, Yes. Okay. Bueno, como les decíamos, la dinámica es platicar con estos invitados que son parte de la gira de Telmex Hub y en este caso David nos llamó mucho la atención porque él inició este sitio llamado Boing Boing hace bastantes años ya y de hecho es uno de los primeros blogs que empezaron a cubrir temas que tenían que ver con tecnología way back in the day. Así es. De hecho, Boing Boing Boing, para los que no lo conocen, en efecto es como de estos breakthrough propuestas, de estas propuestas que son de verdad interesantes. Tiene casi desde que me acuerdo de que existía internet, existe Boing Boing, casi para mí. Y me parece que es un honor para mí tener aquí a David. Él es coeditor actualmente del blog, es un blog de cultura en internet, se los recomendamos para los que no lo conocen. Y pues ahora sí igual arrancamos si quieres a platicar. We did just a brief introduction and he said that He was making fun of me, wasn't he? No. yeah, he was making bad jokes about you. I was like, Boing Boing has been in the internet for me like forever. Like, since I remember, there was Boing Boing, and always And training. there always always showing. shall be boing boing. Yeah. But I guess that the first question will be around the story or the background on how you guys started Boing Boing. I know that maybe you've told this story many times, but maybe not for this audience in Latin America or in Mexico. So tell us the story about it's a fun story. Okay. In 1989, my partner and best friend, who I didn't know at the time, Mark
magazine about computers and video games a little bit, and comic books and science fiction and things like that. And there wasn't one. But they had a computer, early desktop publishing software, and created Boing Boing. And during the night, Mark would go to the office where he worked when no one was there and use their photocopy machine and just print the magazine there and staple it and give it to friends and sell it through the mail. And that's how Boing Boing actually started. So it started as a printed magazine, a printed fanzine in a way? It was absolutely a fanzine. Okay, and then it became, eventually it became yeah, a blog. So for how long did you guys publish the fanzine? I mean, the printed version? So my part of the story began, I started reading Boing Boing in around 1990 or so. Wow. And then in 1992, I moved to the San Francisco Bay Area because there was this movement happening of young people, much like happening here, doing interesting things with computers and technology. This was before the web. And there was people doing interesting things with music and DJs and sort of a psychedelic kind of culture in San Francisco, and it drew me like a magnet. And so I went there and became involved in Wired, and around the third or fourth issue of Wired, I was in the Wired offices, and I met Mark because Wired had hired Mark because of Boing Boing to work on the magazine. Wow. And he introduced me to his wife, and we became best friends, and I started writing for the magazine then. Amazing. ¿Quieres traducir? Yeah, let me make the translation for that. Bueno, en pocas palabras, para Boing Boing empieza como una revista print, era una revista independiente, era de alguna manera como un fanzine que pretendía pues distribuirse localmente a través de amigos, correo y cuantos medios tenían. Literalmente tenían una fotocopiadora, que es lo que les permitía hacer como cada una de las ediciones. Y estamos hablando de 1989. Exactamente, esto fue en 1989. Después en 1990 ya David específicamente empieza a leer Boing Boing. Se contagia como de toda esta inspiración y todas estas cosas que están sucediendo específicamente en San Francisco Bay Area. Se va para allá, da con las oficinas de Wired Magazine, que espero que todos aquí conozcan, y ahí en Wired Magazine es donde conoce a Mark Frauenfelder, que él es el cofundador con otro grupo de personas de Boing Boing. Se conocieron ahí, se hicieron muy amigos y hasta hoy en día siguen siendo amigos, y ahí es donde empezó básicamente la carrera de David específicamente en Boing Boing. Sí, and so then we were all working for Wired and various other magazines writing about computers, but for things that we couldn't find somebody to let us run in their own magazines for money, we would put in Boing Boing, the print magazine. But it got to the point where it started to cost a lot of money to print Boing Boing and to send it out to people, and we weren't really getting paid, and so we decided, and then around the same time, the first web browser came out, Mosaic, and so we made Boing Boing as a web page and started putting articles on Boing Boing as a web page. What year was this? When This was 1993, 94. 93, 94. Yeah. And then we just would start putting things there, and eventually we stopped making them print magazine, and we just started putting articles sometimes on the website, and we got busy with doing our regular jobs too. And then in 2000, or the end of 1999, Mark was doing an article on this new tool called Blogger that Ev Williams invented, who went on to found Twitter. Yeah, I was actually going to ask you guys, I mean, back in 94, what platform were you guys using? Raw HTML. It was just, pure HTML. Pure HTML. Okay. And so it was a real pain in the butt. Of course. Yeah, and so then Ev created Blogger, and Mark wrote an article about it and said, okay, well, I'm going to try to make my own blog. On Blogger. On Blogger. And he made Boing Boing blog. And so the first post on the Boing Boing blog was in January of 2000.
Okay. Mark went on vacation and he invited, while he was gone, Cory Doctorow to contribute. I was contributing. And then eventually we wanted to have guests come in and start posting. And so we invited Sheni Jardin to post. And it just grew from there. But so you can translate that, because I have another good story about how come Boing Boing somehow became popular, because it happened sort of quickly. Ok. Bueno, básicamente todos estaban trabajando para Wired en ese momento, en San Francisco Bay Area, como ya dijimos, y todo lo que no podían ellos poner en las revistas para las cuales estaban trabajando, en este caso, como les decía, Wired, por ejemplo, iban y lo ponían en la revista de Boing Boing. Pero pues evidentemente empezó a elevarse en audiencias, empezó a elevar en costos, empezó a costar mucho más trabajo solucionar el tema monetario, ¿no? de convertirlo en papel, así que decidieron irse online, básicamente. Esto fue en el 93, 94 más o menos, y era un sitio básicamente en HTML que ellos tenían que actualizar manualmente con los contenidos que querían ir publicando, ¿no? Posteriormente, cerquita del 2000, escucharon por primera vez sobre Blogger, que como ya saben fue fundado por Evan Williams, que hoy en día es también cofundador de Twitter. Y de hecho también está BizStone. BizStone was there, right? BizStone as well. may have been, yeah. May have been, yeah, in Blogger, I think. Y en el 2000 se vuelve popular la plataforma de Blogger como publishing platform para plataforma de blogging. Y entonces mudan Boing Boing y hacen el Boing Boing blog con un primer post en el 2000. En ese momento estaba Cory Doctorow, que es otro exponente muy interesante, que les recomiendo que sigan a él y todos sus libros. Estaba David, por supuesto, Sheni Jardin, que es una editora muy muy interesante. Ahorita quiero platicar de eso con David. Y ellos eran como los invitados, porque al final se volvieron como de alguna manera el grupo fundador o editor de fijo de Boing Boing, ¿no? Ready. So, we were blogging away, and we had a few thousand people who would read the site, and then I don't know if you all remember, but the Segway, the bike thing that you ride around. Before it became known what the Segway was going to be, it was this big secret mystery about this new product that was going to change the world, and nobody knew what it was. I remember that time in Wired magazine. Actually, I saw a lot of articles and everything. Dean Kamen was the inventor, but nobody knew what he was going to come out with. So Mark Frauenfelder actually went on the United States Patent Service online and looked up Dean Kamen's name, and there was a picture of the Segway. Oh. And so he just posted it to Boing Boing and said, "Is this the secret?" And that post somehow ended up on CNN and all these other TV stations, and then suddenly our traffic went whoosh through the roof. Just because of that story? Just because of that story. Wow. We went from having just a few thousand readers to having 40, 50,000 like that overnight. Okay. Overnight. See, this is funny because I think that in every blog there's a point in history where it goes, Something happens. Over the top, or nothing happens actually. There's a couple of stories like Latin America, famous ones for blogs, and they had this moment as well. And from then on, it was like crazy people all over the world reading the blog. And then once you reach that sort of number, I don't know what the number is, then it just starts to grow. Yeah. As long as you do the one most important thing. When everyone asks me, how do you make a successful blog? What's the secret? Blog, keep blogging, and never stop. Yeah. That's really it. You've just got to keep going and going and going and going and constantly posting. And so since then, Boing Boing, the print magazine, I think, when it was its biggest, maybe 10 or 15,000 copies we print, and now we have 5 million people who read the site. Wow. And I feel fortunate every day that there's people who have such a strange view on the world that they like to share, looking at it the way I do. Esto es muy interesante. Bueno, de entrada quería avisarles nada más rápido, ya hay traducción simultánea disponible por si la quieren pedir, supongo que está cerquita de aquí. De todas maneras vamos a tener que seguir haciendo la traducción por efectos de la grabación que hacemos. Me la voy a llevar muy rápido. Básicamente, y esto es bien interesante para mí, Mau y yo teníamos la teoría de que en toda historia de cualquier blog siempre hay un momento en el cual
revienta, ¿no? Y eso tiene que ver es un poquito suerte, ¿no? La suerte de decir, tuve acceso a una historia que nadie más había tenido, o tuve acceso a una foto o a una pieza de información que es muy valiosa y que termina siendo replicado en los medios masivos, ¿no? Entonces, lo que les pasó a ellos fue más o menos el momento antes de que se presentara el Segway, ellos consiguieron una foto de cómo se iba a ver el Segway, que era algo de lo que se había especulado nada más. Y nadie sabía cómo iba a ser el Segway antes pero había mucha expectativa alrededor de este invento que iba a cambiar a la humanidad y cómo iba a cambiar la forma de transporte de todo el mundo. Pero nadie sabía qué era esta cosa, entonces ellos publican la foto del Segway en Boing Boing. Dicen, ¿es esto el Segway? Así se va a ver el Segway. Y la foto termina en CNN. Y termina explotando realmente el tráfico del sitio y toda la gente conoce Boing Boing por esa noticia. Y es interesante como la anécdota porque él decía, hay un breaking point, ¿no? Hay un momento en donde pasan estas cosas y a partir de ese momento, dice, hoy en día nos visitan 5 millones de personas en Boing Boing y imprimíamos un fanzine de 17,000 copias, ¿no? Cambiamos de un lugar a otro muy rápido y gracias a esta nota que publicaron. Sí. There's something interesting for me towards the editors. You have like really great personalities. Can you talk a bit about how you met and how that came up? Yeah, so there were originally four, the main partners in Boing Boing are the four editors, myself, Mark Frauenfelder, Cory Doctorow, and Shenny Jardin. And we all sort of met, as I said, Mark and I met at Wired. I had met Shenny because she was living in New York City organizing conferences like this one, technology conferences, bringing a bunch of people together, and I came to one of them. Mark met Cory because he had just published was trying to publish his very first novel and asked Mark to read it, and Mark loved it. This was about his novel about Disneyland in the future. And we all met that way, and we all have very different personalities and very different interests. And I think that one of the reasons why Boing Boing is successful is because the only filter we use when deciding whether or not to write something on the site is if it's interesting to us personally. That's all we think. Is this interesting to me? Yes, so I'm going to write about it and put it here. And when you're genuinely interested and passionate about something, the readers can feel that. And it's much more sort of a friend relationship where the readers and we are having a conversation about things that we're curious and interesting about. And even as we've grown to have more writers, Rob Beschizza, who was the gadgets editor at Wired, who joined us, has his own interest but still shares that same appreciation for the unusual and has a great sense of humor. Maggie Kurth Baker, who's our science editor, she can explain science in a way that somebody like me who did terribly in school in mathematics or something like that can really appreciate and understand. And her curiosity and passion comes through. And I think that's the secret. If there's two things to successful blogging, one is keep blogging and never ever stop, and the other is only try to write about things that you actually honestly care about. Right. Bueno, me voy rápido con eso, es muy rápido. Básicamente le pregunté en términos de los editores de Boing Boing. Yo siento que hay como una personalidad homogénea en cada uno de ellos. Son muy parecidos, o por lo menos así los percibo. Esta es la primera vez que conozco a uno en persona. Pero, básicamente es David, está Mark Frauenfelder, está Shenny Jardin, Cory Doctorow y Maggie, que es la parte de ciencias. Y lo que dice que todos ellos comparten es que solo escriben de cosas que ellos consideran importantes, relevantes o interesantes para ellos. Únicamente ese es el secreto que él cree que tienen ellos y que tal vez no todos los demás bloggers comparten. No todo el mundo escribe de las cosas, o únicamente de las cosas que lo apasionan. Hay veces que toca escribir de otras cosas, y entonces ellos, esa es la manera en la cual se mantienen relacionados con el blog y mantienen como esta relación súper cercana, ¿no? So I guess that right after this happened and when Boing Boing became so big, I know that you also got into. Right now, you're an editor as well on Make Magazine, and that's a total different
thing in terms of, I mean, there's a merge in technology maybe as well, but the DIY culture exploded somehow some years ago. And Make Magazine in a way was at that moment not very well known, but it became right now the way to go, or the place to go if you want to get into DIY stuff. Yes. They do these event as well, right? These Maker fair. Faire, yes. And I mean, I heard that it's crazy, and I really want to go. It's unbelievable, and in a way, you know, I wish that they could do a Maker Faire, or someone here in Mexico would do a Maker Faire, because that would be interesting. well, what Make is about really is about celebrating not just people hacking iPhones and doing the kind of hacking these guys are doing, who are going to demo over there, but it's even about transforming traditional crafts. Yeah. You know, from stone masonry, knitting, beadwork, fabric, farming, agriculture, and there are really sort of people in Mexico have pioneered that for a lot longer than you know, those of us in Silicon Valley who've been doing it, and so I feel like the maker culture absolutely is a thread that goes all the way deeply. In fact, it grows out of Mexico a great deal. The artisanship and the craftsmanship and the culture here, you know, should be celebrated. How do you got into that, and how do you got interested in that trend? Because you began blogging about technology and many other things, but how do you got into this? So my involvement at Make at this point, I'm editor at large, which just means I sometimes contribute ideas and things, but and I write very rarely for it, unfortunately, due to time. I'd like to do more, but and Mark is the editor-in-chief, but really what's happening in that maker culture is directly related to the things that both myself and even Mark have been interested in since we were young people, which is, you know, we both grew out of the I wish I could read what that said. The chat is chaos all the time. So that's good. Yeah, but it's fun. Would have Mark and I both sort of were born and came of age in sort of this punk rock culture of do-it-yourself music and do-it-yourself printing and zines and books and T-shirts. Right. And so, and that's what Boing Boing came out of. In a way, Boing Boing, it was a magazine made by you guys. In a very how to say independent. It was all about independent publishing. Right? That's what we came out of. Right. And so now people being able to do these kinds of things with technology. Easily, right? Fits right into what we were doing, you know. I mean, I've always been more interested in what, you know, people are hacking away out in their garages or hacking away out on the bench over there than you know, what Microsoft is doing in its research labs. I like all that stuff too, but you know, I like when people are empowered with technology to do their own creative things with it. Yeah. And that's happening every day in a lot of different fields, right? Yes, absolutely. Not just technology, but as you said, arts and, well, even modding things, you know, to originally you got a gadget to do one thing and then you mod it to do something else. Yeah, mods, absolutely. Even gardening, farming, you know, people are making do with what they have and coming up with ingenious solutions to problems. And what's most important now is that they're able to share that information and share what they've learned with the world. Right. How many maker fairs have you attended? I've been to all of the ones in the Bay Area, so I think it's 4 now. Okay. And now they're doing them in New York. They've done them in Austin, Texas. They do them in New York City. I mentioned Detroit. And they all have a different flavor to them. But yeah, I mean, they're amazing events, and you know, they're very open. I think somebody wanted to do one, and they just did it in Africa, Maker Faire Africa, which was less about, from what I understand, was less about sort of fun, crazy projects, and more about, you know, coming up with systems to be, you know, out of scavenged materials to do very practical things, which is incredibly important too. Okay. Básicamente me voy muy rápido. Le preguntamos porque él también es editor de Make Magazine.
Make Magazine es una revista que también les recomiendo mucho si están involucrados o les interesa la cultura de do it yourself, que es básicamente Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo, ¿no? Le pongo el adjetivo cultura a hazlo tú mismo porque a final de cuentas hay una cantidad de movimientos y cosas interesantes que están surgiendo a partir de la iniciativa de que la gente haga sus propios artículos de consumo, por así decirlo. Hay de todo, hay objetos de tecnología, de jardinería, de cosas que no tienen un uso en particular, pero que simplemente son grandiosas y son muy creativas. Y eso a David en particular le parece muy interesante porque le gusta más enterarse sobre la creatividad de la gente y de las cosas tan especiales que están haciendo y le parece incluso todavía más interesante que lo que podría estar sucediendo, por ejemplo, en Microsoft Research Labs o cosas así, que dice, evidentemente me interesa, pero me vuela el seso cuando veo, ¿no?, toda la creatividad que sale de la gente. Y el evento principal en Estados Unidos que reúne a toda la gente que disfruta del do it yourself es el Maker Faire, que Maker Faire lleva 4 ediciones en San Francisco, pero ya se ha estado extendiendo a otras partes de Estados Unidos e incluso llegó también hasta África. I guess I will really love to hear about, since you're a blogger now, in a way, and you've been writing for so long, what do you think is the most important thing for someone that wants to blog about something or wants to start a website and cover any field, right? In Mexico right now, I think there's a boom in a way of people, wanting to do it professionally in a way. At least, I guess that's what they're trying to achieve. But maybe it's interesting for them to hear from your point of view what are the advanced tips from someone who's been doing it for a long time? I think, starting out from scratch and saying I want to be a professional blogger may not be the right path to take. I think that the right path with anything, as my friends up here who are up here already today have both said, that it's about figuring out what it is that you're passionate about and curious about and following that path. And once you start doing that on a regular basis and start finding your footing and feel comfortable blogging about whatever it is, comics or video games or politics or, rights or whatever your passion is, then using social media, to share what it is that you've been doing, and then, reaching out to other bloggers and saying, hey, here's what I'm doing. I like what you're doing, and trying to connect and become part of that networked world in that way is the best solution. And I think that blogging as a way to do other things, you blog a lot and you develop an audience, and then suddenly you're still blogging, but you're also writing a column for your community newspaper, or you are doing occasional radio appearances or things like that, and that's usually how things start to take off. It's not. I often say that if somebody, including us, if we suddenly tried to start Boing Boing today, I don't think it would work. Timing, it's important, right? All the time, a lot of people, when they ask me why some websites or some blogs became successful, I sometimes tell them that it's also about timing. It is about time, right? I'm not gonna, I think that what we do at Boing Boing, we do really well, and I think, that because we have sort of this eclectic, weird personalities, all of us combined together, it somehow works, and we connect with other people and write about what we're passionate about, and all those things I said. But also the reality is that there weren't very many blogs when we started, and so we had the opportunity to gain that audience and gain that momentum very, very early. And right now I see all the time, and I try to work with companies and work with people and individuals and who create amazing sites, and they put a lot of work into their writing and telling of stories that are really engaging, and they can't get any traffic. It's amazing, right? And it's just because there's so much already. Right.
Básicamente le preguntamos si él tenía algunos tips avanzados de alguna manera para la gente que hoy en día en México, que como dice Akira, parecería que está habiendo un boom interesante sobre gente que se quiere dedicar profesionalmente al tema del blogging. Y básicamente David dice que si tú vas por la vida y arrancas diciendo voy a ser blogger profesional, desde ahí tienes un problema, no es necesariamente el camino a seguir, más bien hay que encontrar una pasión, y a partir de que encuentras una pasión, solito las cosas de alguna manera se van a ir dando. Hay que ser muy constante, hay que aprovechar las herramientas que tenemos hoy en día, ejemplo, todo lo que es redes sociales, ¿no? Para él también es importante interactuar con otros bloggers y otros medios, y que lo más interesante que le parece a él es que cuando tú te dedicas o le dedicas muy bien tu tiempo a un blog, te va abriendo otras puertas, te abre puertas en otros medios para que termines tal vez escribiendo columnas en algún periódico, teniendo apariciones en radio o cualquier tipo de cosas. Eso es algo que a él le parece bastante interesante, y que de alguna manera también el timing, ¿no? Es importante el momento en el cual hagas las cosas, que sea el momento correcto. Es difícil hoy en día arrancar un blog de tecnología, siendo que hay tantos, pero estamos seguros de que una de todas las cosas que se pudieron haber contagiado, por ejemplo, en la gira Telmex Hub, de algo nos podremos especializar y ser los primeros, ¿no? Entonces, en ese sentido, ser primero también importa, y esos son los tips. Sí, él decía al final que justo el tema del timing es importante, porque cuando ellos iniciaron, dice, he conocido a mucha gente que escribe muy bien en sitios muy bien hechos hoy en día, muy especializados en algunos temas, y no reciben ese tráfico o esas visitas que ellos desearían tener, y además que deberían de tener por la calidad que tienen los contenidos, pero se debe también en gran parte a un tema de timing. Él dice, bueno, cuando iniciamos nosotros no había muchos blogs al respecto y llegamos en un buen momento. De hecho, no había muchos blogs, punto. ¿No? Sí, no, no, o sea, la verdad es que sí arrancaron muy y empezaron a muy temprana edad de internet en general, ¿no? Entonces hablamos también un poquito de ese tema del timing, que es importante. I was just about to read the Wikipedia article for the Institute of Future, but it should be better if you can tell us a bit about that. Yeah. The Institute for the Future is a nonprofit think tank that was founded in 1968. And we help companies and governments and other organizations think systematically about the long-term future, 10 years out, in order to make better decisions today. So think about what may be coming, and essentially think through what that means to you and prepare yourself for it. That's very interesting. So you're like the guys with the crystal ball. You're the real guys with the crystal ball, right? Well, we don't believe that you can predict the future, and we always say don't believe anybody who says they can predict the future, especially if they're from California. But we do think that there's ways of looking around and seeing signals of interesting things. And if you look at them and sort of find the patterns, you can see the directions things may be moving over the next 5 to 10 years. Well, can you tell a funny story or an example of something that you've done inside the Institute for the Future? Maybe it's hard to pick one. Maybe it's hard to pick one. I mean, I think that there are a lot of things that we're looking at that are really exciting and interesting around. What we're seeing here are people hacking technology, hacking hardware, but there's also a movement of people who are starting to hack biology. Mm-hmm. So being able to do genetic engineering in their kitchens using last year's technology that they bought for cheap on eBay. Mm-hmm. And that raises all kinds of interesting questions. Yeah. So that's an area. Also, I looked a lot at various kinds of ways that people were altering their mind in order to deal with the kind of information overload we're experiencing, what kind of new technologies, what kind of new drugs people may be taking to be able to deal with this kind of information. And in fact,
now sometimes when you take a job, you have to have a drug test to make sure you're not taking drugs. Yeah. In the future, you might have to take a drug test to make sure that you are taking drugs to improve your performance. Well, that's very, very interesting. I was actually reading that Kevin Kelly book about what technology wants. Yeah. It's very interesting. It's kind of like that, right? It's about so Kevin does, we've had him as an expert at Institute for the Future many times. He's being involved. Yeah, somewhat. Yeah, I mean, in sort of an informal basis, he's come in on various things and spoken at our conferences, and I consider Kevin a friend. How did you end up in the Institute? So, when I was at Wired, what I was doing at the time was a column called Reality Check. This was starting in 1993, where we would ask experts to tell us what year they think certain technologies will be here. Like, when may we have flying cars, or when may we have, land on Mars, or these kinds of things. And we would ask scientists to tell us when they think. And so that put me on the radar of the Institute for the Future, and also became aware of them from being in that area. And so they started having me come as to conferences and things like that. And then I just started working with them on projects. Oh, that's very interesting. Le pregunté porque él también es, ahorita les digo el puesto exactamente, es, ya lo tengo aquí, director de investigación. Él también es director de investigación de un instituto que se llama el Instituto para el Futuro, y de hecho no me había tomado el tiempo para leer el artículo de Wikipedia sobre el instituto. Me parecía interesante preguntarle en este momento que nos explicara un poco de qué se trata, y básicamente es una organización sin fines de lucro que se fundó o se formó para ayudar, de hecho se formó en 1968 para tratar de ayudar a organizaciones, compañías y demás a planear de la mejor manera hacia el futuro. ¿Cómo? Pues previendo o viendo ciertos patrones en el uso de las tecnologías, de alguna manera preparándose para ver pues por dónde va un poco la jugada. Supongo que todas las cosas que discutimos hoy en día, como APIs y no sé, pues, cierto uso de chips o cualquier tipo de cosas, son algo que ellos toman en cuenta para recomendarle a las compañías para que piensen de la manera más inteligente posible hacia el futuro. Él llegó a este instituto a través también de Wired Magazine, que por lo que veo es un abridor de puertas. Él escribió una columna justamente que tenía que ver con no predicciones, porque justo él decía que no le gusta el término de predecir, pero sí de gente que analizaba tecnología hacia el futuro, y que después de asistir a un par de conferencias de TED y otras cosas, terminó involucrado en el instituto. Adelante. I just want to make a small, short pause about the chat. I think maybe we can read a question from the chat. Uh-oh. Is that okay? I see a lot of hearts, which makes me feel good. You don't want to know. Those are not about me. I know they're about Toy Selecta, but. Okay. Bueno, si están viendo el stream y están en el chat, hagan alguna pregunta vía chat y la hacemos con todo gusto. Es con el hashtag NerdCoreLive. O también con el hashtag NerdCoreLive, más bien, cualquiera de las dos, ¿no? Okay. Pero bueno, estoy a punto de leer alguna pregunta, si es que sale algo. Hay poquito delay, ¿verdad, Mau? Dios mío. Esta audiencia del día de hoy es triste. A ver, bueno, ¿esa de conoce el blog del narco te parece una buena pregunta, amigo? ¿O te parece demasiado estúpida? ¿Mané? ¿Te parece buena pregunta la del blog del narco o te parece muy estúpida? Yeah, what was the question about the narco blog? Yeah, there is a very famous blog in Mexico called the narco blog. The narco blog. Yeah. Do you know about that? We've written did an interview on Boing Boing. Really? My partner Sheni Jardin does a lot of work in Guatemala. She speaks Spanish. I think she's going to be at one of these at the next Telemex Hub Gira, but. She, I believe, conducted an interview with the famous narco blogger on Boing Boing. I'd have to look it up.
That's, I mean, from the blogging point of view, actually in Mexico, it got a lot of attention recently, but especially because they started publishing everything, literally everything, you know, very explicit stuff, and that really, you know, always comes back in a way, and people discuss about what's the ethics behind, you know, publishing this kind of stuff, and where exactly do you stop, or what exactly do you show to the people, and these guys from this blog, they say they want to show everything. So how do you feel about that? Well, I mean, I think it's very hard to look at, but I think that you know, it depends sort of on the reasoning. Are you trying to post everything in order to shock people and exploit the people who've suffered these tragedies, or are you doing this in order to show what is really going on? And so I think you have to make that call each and every time. And you know, there's a lot of things in this world that I wish I could unsee, Right. but I can't. Okay. Bueno, justo tomé una pregunta ahí de Rafael87, creo que era, y decía que si conocía el blog del narco, de este blog, en donde muestran todas las cosas de una manera muy explícita, no tiene ningún tipo de censura y muestran todo como es. Le decía, ¿cómo te sientes con respecto a eso? Y él dice que es difícil de entenderlo, ¿no? Es complicado estar en esta posición, esta decisión de qué mostrar y qué no mostrar. Y él dice, bueno, a mí personalmente, a él le gustaría... Somebody asked me if I like Star Wars. I love Star Wars. Okay. You love Star Wars. Does le gusta Star Wars? Yeah. How's your Spanish? I mean, you get some Spanish now. Yeah, but I don't. Okay. I try. Y básicamente él decía, bueno, sí, hay muchas cosas que he visto que me gustaría borrar de mi cabeza y olvidarlas, ¿no? Y yo creo que por ese lado también pues, era su opinión del lado del blog del narco. Do you know any other blogs from Mexico at all, or? I don't. It's quite difficult when you don't read the language. Yeah, right? I wish that I did. I think it's a little bit important. My difficult. son, yeah, I think it's important. Or, but I wish I did. I'm interested in hearing what kind of blogs or websites you read nowadays. I mean, as a whole, yeah. What's my media diet? That's interesting, you know. Yeah. So, I read a lot of science blogs. Okay. Because I'm interested in science because I think it shows how really weird the world is. So I read a lot of science blogs. I read a lot of art blogs. I'm really interested in art. And, you know, then I spend a lot of time just looking at things that my friends send me. Okay. You know, links to things that my friends send. And, you know, my interests changed a lot. Like, you know, I'm for some reason right now I'm obsessed with vinyl records. So I'm now reading all these blogs about, you know, old records and new records and old records that are being reissued on vinyl. And, you know, so I'm looking at a lot of sites about that, you know. So sometimes I get obsessed with painting and painters. So I read about a painter on, you know, juxtapose.com or something like that, and that leads me to another painter who leads me to another one, and I just follow, you know, I fly down the rabbit hole. Do you have one blog or website that you always read every day? The one you would take to an island. My desert island blog is Boing Boing, of course. Yeah. I mean, excluding yours. Excluding mine. So, I was wondering, since you studied He arts, right? saved me from having to answer that. Yeah. No, so you studied arts, right? And now you are like, Yeah. I mean, you're definitely becoming like this important figure towards internet culture. I would define it like internet culture as a whole. So, in between, there's a lot, you know, fine arts, internet culture. Yeah, so I studied the fine arts degree I have is in electronic media, and this was before the internet. This was in the 1980s, and so what I was doing in art school was making sort of experimental videos and you know, also doing journalism and things like that. So I don't consider myself an artist in that sense. I mean, I like to have that fine arts degree because it makes me seem cooler among artists, but
for me, it all relates together. It's really all about media. Is there something in the future you have put your eye on and you think this is where I want to go? Where I want to go? Yeah. Yeah, it's hard. I love what I'm doing so much because all I'm doing is following the things that interest me. The reason I became a journalist, which is what my graduate degree is in, and that's what my career has been as a journalist, is because I could never pick one thing that interested me enough to devote my entire life to it. And so what being a journalist and doing Boing Boing and doing Institute for the Future allows me to do is to figure out what I'm interested in at that moment, find the world's leading experts, and ask them all the questions I want to ask them about that topic. So, that's my goal really, to continue doing what it is that I'm doing, and have more time to be able to think about the things that I learn and meet the people who are teaching me those things. Do you have one favorite interview you've done in the past? Or maybe a couple that Sure. I mean, one of the biggest the interviews that changed, I think, the course of my life was probably with Timothy Leary, who was a big influence on me. Timothy Leary, for those who don't know, taught psychology at Harvard University, and then did some experiments with psychedelic drugs, and was very serious about the use of psychedelic drugs like LSD and peyote and mushrooms to change people's consciousness, and later in life saw computers as an opportunity to do the same kinds of things and to show you the same kinds of things that the drugs did, which is that you can empower yourself as an individual to think for yourself and to question authority. And when I interviewed him in 1990, for a small newspaper, it really opened my eyes to think about computers, which I had already been using in a new way, as being a very powerful tool for the individual. That's very interesting. Les traduzco un poco todo lo que estamos platicando. Básicamente, la primera pregunta fue si lee, qué tipos de blogs lee. Dijo que lee blogs de ciencia, de arte y sobre todo cosas que le envían sus amigos, links que le van enviando, y de ahí es donde él más o menos va alimentando, pero que sus intereses han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahorita, por ejemplo, en este momento le gustan mucho, o está muy interesado en el tema de los acetatos o los viniles, los discos estos de 12 pulgadas, como les quieran llamar, y pues está ahorita muy metido en el proceso de investigación como de pues, toda la cultura que hay alrededor, los clavados del audio, issues o lanzamientos que se están rehaciendo en vinil hoy en día, y eso es algo que ahorita lo trae muy, muy emocionado. También le interesa mucho todo lo que tenga que ver con pintura. Entonces a veces se mete, por ejemplo, dio el ejemplo particular de Juxtapose para investigar sobre tendencias en arte, pero que evidentemente su blog favorito de toda la vida, y es el que se llevaría en caso de que se quedara atrapado en una isla desierta, sería por supuesto Boing Boing. Yo le pregunté también, él habiendo estudiado artes, en qué momento se convirtió como en un analista de tendencias de la web y de internet, y me dice que pues realmente pues, la vida como que lo fue llevando, nunca se sintió como un artista. También estudió periodismo y empezó con pequeñas columnas y ciertas cosas que le llevaron hasta Wired Magazine, y lo demás, pues ya se los platicamos. Y hacia futuro, pues él realmente le gusta mucho en dónde está, pero que justamente como la vida lo llevó por estos caminos interesantes, le parece interesante como hacia dónde lo va a llevar. Lo que más le gustaría que tuviera él en el futuro sería poder seguir compartiendo momentos y entrevistando a la gente que él admira. Le pregunté de una en específico que recordara como la más cercana o su favorita, y es este caso de Timothy Leary, que es un psicólogo que no desconozco su vida, perdonen todos mi ignorancia, chequen su artículo de Wikipedia, apenas aquí de hecho lo tengo abierto, pero él estuvo muy involucrado en la investigación de drogas de diferentes tipos, y que él también dijo, bueno, ahora que tenemos las computadoras pueden generar de alguna u otra manera ese mismo efecto en nosotros, nos pueden
¿cómo dirías? Empower. Ayudar a mejorar o a... Sí, como a sentirte mejor acerca de ti mismo, cuestionar un poco la autoridad y que de alguna manera u otra eso te puede llegar a generar los mismos efectos que generaban también las drogas. Potencializar tal vez. Potencializar, eso me gusta también. Human potential, yeah, okay. A few questions from the chat. One was if you ever regretted about posting something or publishing something, and the other one, someone asked about the editorial process nowadays in Boing Boing. How do you guys pick the stories that go into the blog? So the editorial process is there is none, and I mean that sincerely. We don't have an office. Corey doesn't even live in the same country. Mark and Shenny live in Los Angeles. Rob lives in Pittsburgh, and Maggie lives in Minneapolis, Minnesota. We don't even talk. We don't even email every day. We just, in a way, we each treat Boing Boing as our own blog, and just post whatever we want there. Wow. And sometimes, you know, one of us will post something without even realizing that somebody else had posted it the other day. Maybe they missed it or something like that, and so we'll take it down. So it's very free and chaotic in that sense. Regretted posting things. You know, I try to think through everything that I post, especially really sensitive things. You know, we've all posted things that have turned out to be wrong before, you know, with wrong facts or wrong information, or something has been revealed to be untrue later, not on purpose. But what we do then is we go through and we use HTML and put a red line through the part that we got wrong and make the correction, which I think is something that is very different than, you know, print newspapers do. When they print a correction, it's 3 days later buried in the back somewhere, Right. you know, so... Bueno, le preguntaba de estas dos preguntas que hicieron en el chat. Una, si se había arrepentido de publicar algo antes en el blog. Y la segunda, cuál era el proceso editorial en Boing Boing. Hoy en día, cómo funcionan y cómo es que eligen estos posts que van en el blog. De la primera pregunta de cuál es el proceso editorial, dice que no hay ninguno. Que los 5 viven en lugares diferentes, inclusive Corey vive fuera de Estados Unidos. Where does he live, Corey? Corey lives in London. Oh, in London. Bueno, entonces Corey vive en Inglaterra, entonces los 5 están en diferentes ciudades, no se mandan mails todos los días, no tienen una comunicación muy intensa y cada uno publica lo que siente y lo que quiere en Boing Boing, y además lo tratan como si fuera su blog personal. O sea, básicamente van y ponen ahí un post y lo hacen de esa manera. Y en la segunda pregunta acerca de si se ha arrepentido de publicar algo, lo que dice es que como tal arrepentirse no, porque sí piensa mucho las cosas que van a publicar o que él va a publicar. Muchas veces, sobre todo cuando son temas sensibles o delicados, sí le dan muchas vueltas antes de que publiquen algo en el sitio, pero lo que dice es que sí les ha pasado que publican algo. Yo creo que esto sí es una buena lección para muchos bloggers, que de repente tienen los datos mal o los hechos los tienen mal en el sitio, y lo que dicen es que ellos lo corrigen. Usando HTML tachan la parte que está mal y ponen la aclaración de cuál es la información correcta, y hacen la referencia hacia los periódicos, por ejemplo, los medios tradicionales, como es muy difícil que hagan esas correcciones y a veces lo hacen 3 o 4 días después. Y bueno, ellos tratan siempre de hacerlo rápido, corregirlo y dejarlo publicado para reconocer que cometieron algún error. Creo que eso resume un poco las dos preguntas. Muy bien. Creo que estamos llegando al final, ¿no, amigos? Estamos llegando básicamente al final. ¿Me das el tiempo, Jared, please? Okay, there's 10 minutes left for the interview, so we're going to read a bit about the chat, about what's going on in the chat. Espero que no haya sido demasiado... Es que lo tenemos acá atrás. Mauricio, como siempre, tiene su fiesta en el chat, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dices, Mau? Di algo, di Sí. algo, di algo. No, di es algo. que no tiene audio en el micrófono, pero básicamente ok. agradezco, como todos los episodios, bueno, pues toda el feedback que recibimos. Espero que se hayan portado bien como el jueves pasado.
Es importante aclarar de nuevo que estos episodios, como ya los habíamos dicho, son episodios más especiales con este tipo de entrevistas. We usually, actually, the show is a little bit different in a way. We are talking about many different things at the same time and paying a lot of attention to the chat and Twitter. But in a way, what we are trying to do with this tour is to, take the opportunity of chatting with the people that are part of the tour. Yeah. So we really want to thank you to join us this time and Oh no, I'm so grateful, and thank you for speaking in English for me and for translating. Don't worry about that. And sharing all your personal insights is very, very No, I'm interesting happy as to. well. I've had an amazing trip so far. I've just been here a couple days, and it's really been fantastic here. Hopefully a lot of aspiring bloggers out there are going to take your advice. I hope so. Yeah. And do you have any Twitter account where they can reach you? So You don't, right? I have a Twitter account. It's D Peskovitz, but I have never tweeted. Wow. I have a couple hundred followers, I think, and it's growing slowly. But as soon as I think of something smart to say, I promise I'll tweet. But until then, the best place to follow what I've been doing is on Boing Boing. Right. Okay. Bueno, solamente le da las gracias por haberse unido el día de hoy. Bueno, solamente les pido que le demos un aplauso por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Thanks so much. Y sobre todo por compartir todo este conocimiento de un blogger muy exitoso como él y como lo es Boing Boing. Créanme, si ustedes no conocían Boing Boing, todos los blogs de la actualidad que hablan de tecnología, los grandes inclusive en Latinoamérica, yo diría los Firewire, los Al 1040, blogs en España, muchos de estos blogs están inspirados en lo que Boing Boing fue a inicios de la década, y eso es muy importante que lo entiendan, que tengan claro que esa es una referencia muy importante en el mundo de la tecnología en internet. Y bueno, de nuevo le agradecía que estuviera con nosotros y... Agradecer al Telmex Hub. ¿Perdón? Agradecer al Telmex Hub. Agradecer al Telmex Hub también por la invitación. Por recuperar mi mochila porque había desaparecido. Y Le robaron la mochila a Leo hace... Se rifaron muchísimo. 2 horas y la recuperaron media hora después. He actually got his backpack stolen a few hours ago. And he got it back. We got it. The guys from the Hub did great team. Muchas gracias por todo. Be careful with your stuff. No, I'm just kidding, but gracias a los amigos del Hub y gracias a toda la gente que estuvo en el chat. Como siempre hay troleo de desmadre muy divertido, pero igual gracias también a ellos, gracias a los que estuvieron tuiteando. Y bueno, gracias sobre todo a todos los que vinieron a vernos el día de hoy, que nos da mucho gusto finalmente venir a Mérida, aunque sea un día, un par de días. Nos da mucho gusto conocerlos y agradecerles el apoyo que nos han dado en Nerdcore, los que nos han seguido. Esperamos que nos veamos pronto de nuevo por acá y mil gracias también a ustedes. Thank you so much. Tienes una charla, ¿no? Ahorita, amigo. ¿Mande? Vas a dar una charla ahorita. Sí, bueno, hay una invitación. Mauricio va a dar una plática a las 6 de la tarde en el escenario de acá del lado derecho. Él que es a las 6 o bueno, ya son, ¿qué hora es? Son 6:30. Bueno, estaba planeada para las 6, son las 6:30, entonces ahorita, en un ratito más. Como él es un social media expert, va a hablar de social media. Así que vayan a escuchar las locuras de Mauricio. Y un poquito más tarde, bueno, yo no sé a qué hora más o menos, pero yo creo que como 7 o 7:30, voy a estar por acá en este escenario. Voy a dar una pequeña plática de lo que hicimos con Atomics Mag en iPad, hablarles de cuál fue el proceso de creación de la revista y hacer un demo del nuevo número, así que los invito a que vengan acá, pues yo creo que como a las 7:30 más o menos, los espero por acá con mucho gusto. Y bueno, de nuevo, muchas gracias. So much. Y gracias también a todos ustedes y al Telmex Hub. Bye.